Hi students, welcome to the Smart Commerce channel. We are in the discussion of international monetary system in the international business and finance. Now first to discuss in this episode is participants in foreign exchange market. Various participants are there in the foreign exchange market. They are bankers, brokers, hedgers, speculators, arbitrageurs, central banks and retailers. Let's discuss them one by one. Number one is bankers. Bankers are the biggest participants in the foreign exchange market. They are also known as forex dealers. They are actively participating in the foreign exchange market through interbank or banker to banker trading and banker to customer trading. In interbank trading, banks buy and sell currencies between themselves with a view to maintain a desired supply and demand position for the currencies in the market. Interbank trading helps the customers for getting anticipated gains by maintaining currency position in the market at the desired level. Through banker customer trading, customers can buy and sell foreign currencies with the bankers. കറൻസികൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അഭികാമ്യമായ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ കറൻസികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്റർബാങ്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കറൻസികൾക്ക് ഒരു അഭികാമ്യമായ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കറൻസികളുടെ വാങ്ങലിലൂടെയും വിൽപ്പനയിലൂടെയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം കിട്ടുന്നതിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇന്റർബാങ്ക് ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്കർ ടു കസ്റ്റമർ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ ബാങ്കേഴ്സുമായിട്ട് തന്നെ കറൻസികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു. നമ്പർ 2, ബ്രോക്കേഴ്സ്. Brokers do not participate directly in the foreign exchange market. They do not buy or sell foreign currencies in their own name. Rather, they act as intermediaries between buyers and sellers. Therefore, their return is only a fee for their service and not profit. They help the clients to buy the foreign currencies at the lowest price or sell the currencies at the highest price. Number 3, hedgers. The payments of the transactions in foreign trade may be made after a specified period. There is a risk to the parties, that is the possibility of fluctuations in the value of currencies. Hedgers are those who agree to collect the transaction amount only from the importers and pay the same to the exporters in the foreign currency on the stipulated date in order to protect the party from the risk due to the increase in the value of foreign currency. On the other hand, the hedgers will get a gain if the value of foreign currency decreases during that period. ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിനുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിശ്ചിത ഡേറ്റിൽ ഹോം കറൻസിയായി ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയും അത് ഫോറിൻ കറൻസിയായി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് നൽകുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരാണ് ഹെഡ്ജേഴ്സ്. നമ്പർ 4, സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. Speculators are those who participate in the foreign exchange market with the aim of making gain through fluctuations in the foreign exchange rates. They make purchases for selling in future, anticipating an increase in the exchange rates and thereby to make a gain. On the contrary, they make sales now, anticipating decrease in foreign exchange rates for avoiding future loss. Therefore, they participate in the foreign exchange market to make gain out of the differences in the exchange rates. ഭാവിയിൽ വില ഉയരും എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വാങ്ങുകയും ഭാവിയിൽ വില താഴും എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് വില താഴ്ന്നാൽ
ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ വിനിമയ നിരക്കുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. നമ്പർ 5, Arbitrageurs. Arbitrageurs participate in the foreign exchange market to make profit out of price differences in two different markets. When they find a price difference between two markets, they take their role in the markets. They buy from the market where the price is lower and sell in the market where the price is higher and thereby make a profit. Therefore, they try to have uniform prices in all the markets. Number 6, Central banks. Central banks of all countries are a major participant in the foreign exchange market. They may have specific exchange rates of their own to stabilize the value of home currency. If there happen deviations from the specific exchange rates, central bank will use their exchange rates to stabilize and control the deviations and to keep the rates nearby the targeted rates. Central banks may buy or sell any of the foreign currency in the market to maintain its supply and value against domestic currency. These apex banks serve as the crisis managers in the foreign exchange market. തങ്ങളുടെ ഹോം കറൻസിക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളുമായുള്ള നിശ്ചിത വിനിമയ നിരക്കിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 7, Retailers. Retailers include individuals and business organizations who buy or sell currency in the foreign exchange market. They are not regular participants in the market. They buy or sell currencies for travel, hospital, hotel needs. The next topic is dealings in foreign exchange market. The important types of dealings or transactions in the foreign exchange market can be discussed as follows. First, it is spot market transactions. In the spot market, trading of currencies is made immediately at the existing rate on the date of transaction. Means that receipts and payments of currencies are made instant on the date of transaction. It may take normally 2 days for the delivery or payment of currencies and for the final settlement. However, in the case of Canadian dollar, delivery is expected to be made on the very next working day of the transaction. As the name implies, spot market transactions complete quickly and ensures spot or immediate delivery of currencies. Payment അല്ലെങ്കിൽ കറൻസികളുടെ കൈമാറ്റം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾക്കാണ് സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ 2 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. Now, arbitrage, speculation modes are adopted or used in the spot market transactions. We have discussed already under the head participants in foreign exchange market. Now, second, it is forward market transactions. In forward market transactions, delivery of the currency or payment of money is made and thereby the transactions are settled on a future date. The time period allowed may be for a fortnight, 1 month or 2 months. However, the exchange rate is agreed or fixed on the date of transaction. This exchange rate called in the contract is known as forward exchange rate. The parties involved in the contract are bound or obliged to fulfill the contract on the maturity date, even if the exchange rate vary from that of the agreed rate. In other words, none of the parties can cancel the contract even if the exchange rate will not become favorable to him or her.
ഫോർവേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ പണത്തിന്റെ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസികളുടെ കൈമാറ്റം പിന്നീട് ഒരു ഡേറ്റിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ പിന്നീട് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാലും കോൺട്രാക്ട് പാലിക്കുന്നതിന് പാർട്ടികൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. നൗ ആർബിട്രേജ്, ഹെഡ്ജിംഗ്, സ്പെക്കുലേഷൻ, swapping methods are applied in the forward market. Among them, arbitrage, hedging, speculation methods we have discussed already. Now let's discuss swapping method. Swapping is mainly focused to make profit out of forward transactions. It can be in two ways. They are option forward swap and forward swap. Option forward swap contracts are generally made between a bank and its customers. Under this method, two dates are there. One is the date of finalization of the contract, that is the date of transaction or the date of purchase or sale of goods, and the other one is a future date, that is the date of maturity for the payment. The banker has the option to deliver or pay the currency on any date in between these two dates best suit to it at the rate on that date. However, in case of forward swap, both the two dates will be two future dates of maturity. The currency can be paid or delivered on either of the maturity dates at the rate on that date. Therefore, profit or loss is ascertained from the difference between the exchange rates on these two dates. In other words, it would be profit or loss depend on the difference in the exchange rate on the date of payment or delivery of the currency from that of the other date. Option forward swap contract ബാങ്കുകളും കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന, അതായത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡേറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്, അതായത് പണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡേറ്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അന്നത്തെ റേറ്റ് വെച്ചാണ് കറൻസി കൈമാറുന്നത്. എന്നാൽ ഫോർവേഡ് സ്വാപ്പിൽ രണ്ട് ഡേറ്റ്സും രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്സ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി കൈമാറാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്. അതായത് ഏത് ഡേറ്റിലാണോ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ആ ഡേറ്റിലെ നിരക്കും പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കാതിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റിലെ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം. We will be back soon with the next topic in the next episode. Thank you. For the easy access of the classes, please subscribe the channel. It is free by clicking the subscribe option, and for getting notifications, click the bell icon below.